Hi everyone! Welcome again to a new set of lessons for statistics and probability. This time, it's about the continuous probability distributions. Ito yung mga probability distributions para sa continuous variable. So pag sinabi natin continuous variable, ito yung mga variable na ang mga possible values ay pwedeng whole number, pwede ring may decimal, or pwede ring may fractions. Marami tayong probability distributions for continuous variable. So these are the two most common used in statistics. So we have the normal distribution o yung tinatawag na Z distribution at yung isa naman ay the T distribution. So unahin muna natin ang normal distribution. So these are the things that we need to know about normal distribution. Una, it is the most important and widely used among continuous distribution. So, sabi ko nga marami tayong probability distribution for continuous variable. Ito yung mas gamitin. Okay? So, at first, ginagamit siya sa mga natural and social sciences, but nowadays, applicable na siya sa lahat ng studies. Okay? So, dalawa yung mathematician na associated with normal distribution. Una, dinevelop siya ni Abraham de Moivre as approximation to binomial distribution. So remember, di ba sa discrete probability distribution, merong binomial distribution. So ang ginawa ni Abraham de Moivre is nagawa siya ng study para ma-approximate yung studies niya sa binomial distribution at tinawag niya itong normal distribution. Another mathematician, which is Carl Gauss, dinevelop din niya yung normal distribution. Ito naman ay yung para sa study niya about errors of repeated measurements of object. Dahil dyan, ang normal distribution ay tinatawag ding Gaussian distribution, ipinangalan sa kanyang apelyido. Okay? Now, the next thing we need to know about normal distribution ay kung ano ang tawag sa kanyang graph. So remember, sa discrete probability distribution, ang tawag natin doon is histogram. Pero, ang normal distribution, ang tawag natin sa graph niya is the normal curve. These are the things we need to know about the normal curve. So una, sabi nga natin, it is the graph of the normal distribution. So ganito yung itsura niya. So ito yung mga properties niya. Una, it is a bell-shaped curve. So makikita natin para siyang bell. Next, it lies entirely above the horizontal axis. So ibig sabihin, nasa taas siya ng horizontal axis. So we have horizontal axis which is a horizontal line. Nasa taas yung graph natin. So entirely. So lahat siya ay nasa itaas, hindi siya dumikit sa horizontal line or sa horizontal axis. Dahil dyan, siya ay asymptotic sa horizontal axis. So, di ba alam natin pag asymptotic, yung graph, so lalapit lang siya ng lalapit, pero hindi siya magta-touch doon. Okay, katulad din dun sa kabila. So, asymptotic, ang normal curve sa horizontal axis, magkabilang tail. Another property is that it is symmetrical and unimodal. So pag sinabi natin symmetrical, pantay yung magkabilang half. So kung halimbawa ito yung half ng curve. Yung kalahati niya ay symmetrical sa kabilang kalahati. Okay? So pag sinabi naman natin unimodal, ibig sabihin isa lang yung mode. Okay? So ang mode is katapat din ng mean, nasa gitna. Next, the area between the curve and the horizontal axis is exactly equal to 1. So, etong area, yung buong area na sakop ng ating curve, yan, ang equivalent niyan is exactly 1. So, mula dito hanggang dito sa kabilang tail. Lahat ng sakop niyan is exactly 1. Next, half area is above the mean and half area is below the mean. So again, kung ito yung hati niya, ito yung half
which is above the mean. So, ito yung mean, ito ay above the mean. Next, ito naman kalahati is below the mean. Okay, so mas mababa siya sa mean kasi nasa left siya ng mean. Next, it is determined by two parameters, mean and standard deviation. So ito lang yung kailangan natin para makapaglagay tayo ng value sa ating graph. Yung mean, which is mu, then standard deviation is sigma. So halimbawa ito, ang mean natin is 0, then standard deviation natin is 1. So una, ang mean ay laging nasa center o yung nasa gitna. That is mean. So yan ay 0. Ang standard deviation naman is yung layo ng bawat value mula sa mean. So dahil 1 yan, ibig sabihin yung susunod na value sa kanya, ang pagitan nila ay 1. Kaya yung nasa kanan niya, 1. Then yung sumunod naman, ang pagitan niya is another 1. Then yung sumunod pa is another 1. So ibig sabihin ito ay interval ng bawat value sa graph. Now, so pakaliwa naman ganun din. So ang pagitan nitong 0 hanggang negative 1 is 1. Ang pagitan naman ng negative 1 sa negative 2 ay 1 din. Then from negative 2 to negative 3, 1 din yung interval niya. So yun yung ibig sabihin ng standard deviation na 1. Okay? Next, marami tayong normal distribution depende sa parameters na mu and standard deviation or mean and standard deviation rather. So una, meron tayong illustration na ito. So ang mean ay 40, ang standard deviation is 12. So hindi siya 0 at hindi rin 1 ang standard deviation. Tinatawag lang siyang normal distribution. And then ito namang second illustration natin, pag nakita natin na ang mean or mu is 0 at ang standard deviation ay 1, tinatawag na siyang standard normal distribution. Kasi ito yung parameters niya. Pag ang parameters natin ay mu is equals to 0 and sigma is equals to 1, that is standard normal distribution. Okay? So let's have example kung paano tayo mag-sketch ng normal curve. Okay? Example number 1. Sketch the normal curve if the mean is 55 and the standard deviation is 8. Now, alam natin ang mean ay mu, then standard deviation is sigma. So, ang mu ay magiging 55, then ang sigma ay 8. So, una natin ilalagay yung mean, which is nasa gitna. So, that is 55. And then, ang sabi natin, pag standard deviation, yung pagitan ng susunod na value. So, halimbawa, 55 plus 8, ang sagot is 63. And then 63 plus 8, we have 71. Then 71 plus 8, we have 79. So on the left side, pabawas naman siya. So 55 minus 8 is 47. Then 47 minus 8 is 39. Then 39 minus 8 is 31. So that is how we sketch a normal curve base dun sa given or yung parameters na mean and standard deviation. Let's have additional example on how to sketch a normal curve. Sketch the normal curve if the mean is 80 and the standard deviation is 20. Again, ang mean ay mu, then ang standard deviation is sigma. So, ang mu natin is 80, ang standard deviation natin is 20. Again, unahin natin ilagay yung mean which is nasa center. Then, ang standard deviation is pagitan ng bawat value. So, 80 plus 20, ito ngayon ay 100.
Then yung sumunod, 100 plus 20 is 120. Then 140. Then pakaliwa naman, pabawas siya ng 20. 80 minus 20 is 60. 60 minus 20 is 40. Then 40 minus 20 is 20. So this is the sketch of example number 2. Let's have example number 3. Sketch the normal curve if the mean is 100 and the standard deviation is 5. Again, mean is mu, standard deviation is sigma. So ang mu natin ay 100, ang sigma natin is 5. Again, unahin muna natin ilagay yung mean, which is nasa center. And then yung pagitan ng bawat value ay 5 or yung interval. So pakanan, ang susunod sa 100 is 105, followed by 110, then followed by 150. Next, sa kaliwa naman, pabawas ng 5, yung interval. 100 minus 5 is 95. 95 minus 5 is 90. Then 90 minus 5 is 85. Now, remember na meron tayong normal distribution at meron din tayong tinatawag na standard normal distribution. Yung mga in-sketch natin na example 1, 2, and 3, tinatawag lang siyang normal distribution kasi ang parameters nila ay hindi 0 ang mean at hindi 1 ang standard deviation. So, pwede natin siyang gawin standard normal distribution, may gagawin tayong paraan. So, yun yung susunod nating lessons sa next video. Go-convert natin ang isang normal distribution into a standard normal distribution. So, ang gagawin natin is yung parameter ng normal distribution ay gagawin natin into 0 ang mean at into 1 yung standard deviation.